ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අද අලුතෙන් ගානක් ගෙනාවා. ඊට කලින් ගානට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න මගේ උඩමි කෝස් එක මොන වගේද කියලා වෙලා. ඉතින් උඩමි කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ නමින් සර්ච් කරොත් එහෙම මම මේ වෙනකොට හදලා දාපු උඩමි කෝස් එක ඔයගොල්ලන්ට දක්න ලැබෙනවා. මේක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් කෝස් එක. ඒකේ දැනට ළමයි 30ක් විතර ඉන්නවා. මීට වඩා වැඩියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේම ලංකාවේ කියන්නේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකෙන් හදපු කෝස් එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ ළමයි 74ක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. හරි. මේ කලින් ගත්ත මේවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට ටිකක් වැඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝස් එක ඇත්තට මගේ තියෙන කූපන් කෝඩ් එක ගත්තට පස්සේ මෙතන කූපන් කෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට දර්ශනය වෙන්න තියෙනවා. ඒ කූපන් කෝඩ් එකෙන් $20කට වගේ මේ කෝස් එක ඔයගොල්ලන්ට බයි කරන්න පුළුවන්. ඒක මේක උනත් මේ දීලා තියෙන කූපන් කෝඩ් එක හරහා $20කට බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කෝස් එක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්න 145ක් තියෙනවා හැම ජාතියින් ප්‍රශ්න. ඉතින් මේක හරි ප්‍රයෝජනවත්. ඒකම අපේ channel එක ඔයගොල්ලෝ දන්න දැන් මේක තුල ඉන්න channel එක මේකෙත් playlist තියෙනවා ඔක්කොම visa process එක ගැන Finland life කොහොමද ගත කරන්නේ දේවල් ඒව ගැන ඒකම Finland exam help මේ පරණ මේ කියන්නේ materials තියෙනවා ගණන් එහෙම හදපුවා තියෙන දේවල් බලන්න. ඉතින් එහෙමනම් අද ගාන enjoy කරන්න. ඒකම like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට අමතක කරන්න එපා. ඒක තමයි අපිට කරන්න ලොකුම උදව්ව. Okay, here also this is mathematics skill part, general mathematics. So you will have this paper and for this exam. So here also you have minus marks. So be careful about that. Okay, and you will have 10 mathematical questions. These are very easy actually, not like reasoning skill. And you have 25 minutes to answer normally for one question, 2 minutes like that. Okay. Let's go. Yeah, you can use calculator. Yeah, it's allowed, but there are screen calculator inside the online exam, so you have to use that one. Okay, screen calculator, not the physical calculator. Screen එකේ තියෙන calculator ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. There are 4 rectangles in the image below. Okay. Yeah, okay. Can anyone tell this one is going to see you? Make a pain on a poda is a kadana chat. Thank you. There are 4 rectangles in this image below, and number inside the triangle is determined based on the numbers at its vertices. What number should be inside the 4th triangle? Okay, you have to find the pattern here and find out this number specification. So let's take this one. So if we subtract this 7 from 3 and added to this 16, it will become 20. So if we did the same thing here, take this 8 here and 18 subtract from 6, like the same thing here. 6 subtract from 18. Okay, it will become 12. Then that added to this number, it will also become 20, the inside number. This is also same thing. To take the 6 here and 8 subtract from this 11, and it will become 3, and added to this 6, and it will become 9. That will equal to this inside number. So same thing we can do this here. Take this 9 here, 4 subtract from 12, and it will become 8, and that 8 going to add this 9, then this 7. But be careful, the 17 is not here. 7 here, 1 here, but 17 is not here. So because lot of people actually put this 7 or a 1, not none of these. Okay, so answer is none of these. So be careful those things also. Okay, because some people just put this one correct or this one correct. Okay, so answer is none of these. Okay,